பொருட்கள். காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, கடலை மாவு, எலுமிச்சை சாறு, ரீஃபைண்ட் ஆயில். இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் ஆக்கிக்கோங்க. இந்த பேஸ்ட்டை ஃபிஷ் பீசஸ்ல ஈவனா தடவுங்க. தோசைக்கல்ல என்ன சுட்டதோ ஃபிஷ் பீசஸை போடணும். இதெல்லாம் சரணுடனே ஃபிஷ் பீசஸை திருப்பி போடணும். 2 minutes மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கணும். ஃபிஷ்ஷோட சைட்ஸை நல்லா வேக வைக்கணும். எல்லா சைடும் நல்லா செவந்ததும் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. Oh my god, this is the best taste. Please try it. Bye. See you on next